Dear folks, welcome to Is American English. Take your corporate English book. It's on the page number 228. The spoken English words and phrases of what Britishers and Americans, how do they communicate and what are the phrases they use. Out on a limb. Limb means what? Ash. What is a limb? Upper part and lower part of the hands and legs. So out on a limb means to take risk, to save somebody. You are taking risk to save somebody, then you are using the phrase out on a limb. She went out on a limb and saved me. So she helped me out. She saved my life. So out on a limb means you are taking risk and saving. Taking risk and saving, then you are using the phrase out on a limb. Out of one's depth. What do you mean by that? Beyond the capabilities of understanding. You cannot understand life after death, heaven and hell, the soul and anma. It is all out of one's depth, means it's beyond the capabilities of understanding. You don't know the meaning of truth, the meaning of love, the meaning of hell and heaven. So to work for 15 hours at the age of 50 is out of your depth, means it is impossible. Something which you cannot do it, So out of your depth means beyond the capabilities, Next, out of packet, What do you mean by that? Spending money from you personally, out of packet. Out of packet means you're spending money from your own. Not supposed to, but you're spending. Maybe for some social purpose, you're spending money from your own packet. I spend money for my juniors. Out of packet, even though the office should spend for them. The office should spend money for them, but I spend money out of my packet. So I spend on my income. So even though I am not duty bound to spend money, through the I spend money for my juniors out of packet, even though the office should spend for them. The office should spend, but I am spending money on my own. Out of turn, having no money. Out of turn, having no money. Every month end, I am out of turn to spend. Every month end, I am out of turn to spend. Means at the month end, I don't have money. Out of line, not good behavior. Out of line, not good behavior. The thief behaved out of line. Out of line means not a good behavior, not a decent way of behaving. So the thief behaved out of line when he was caught by the people. So the thief behaved in a very different way. He tried to threaten the others when he was caught by the people. So my dear friends, out on a limb means to take risk and save somebody. Out of one's depth means beyond the capabilities. It's not possible. And out of packet means you're spending money from your packet. And out of turn means having no money. And out of line means it is not a good behavior. And coming here, out of sync, synchronization. Sync means what? Everything coming and joining together in a sync, in an order. So out of sync or out of whack or out of killer means not doing or functioning correctly. Something which is not functioning correctly, something which is not even, something which is not adjustable and going according to, then you are using the phrase out of sync or out of whack or out of killer. The cell phone is out of sync. The cell phone is out of sync after it fell down. So after it fell down, it got repaired. So some damages happen. It is not in proper order. Something which is not in proper order, then you use the phrase out of sync. Out like a light. Out like a light. What do you mean by that? Falling asleep immediately or immediate unconsciousness. You're falling asleep immediately or immediate unconsciousness. It is out like a light. Out means a separate word, you take it. Out. Like what? Like a light. The light you've put off, light is off. So out like a light means you go unconscious. You go to sleep immediately after lying in the bed. 1 minute, you're gone to deep sleep. So she went out like a light when she went to bed. So out like a light means immediately sleeping. Immediately going in for unconscious state. Out of place.
Out of place means what? The phrase out of place means feeling that the place doesn't belong to you. You go to a new place, you feel that place doesn't belong to you. You don't feel homely. Then you are using the phrase out of place. You feel a bit of inconvenience. You feel a bit of the place is something different, foreign for you. So out of place means feeling that the place doesn't belong to you. I feel out of place in my relative's house. In my relative's house, I feel myself out of place. Then coming here, conk out. Conk out means what? To stop functioning to end. To stop functioning to end. Completely you are stopping. Conk out. The bike engine conked out after a long travel. Conked out means no more use of that particular engine. It is out of use. It has life has got over. So conk out means completely stopped. No life at all. End. Dead. The bike engine conked out after a long travel. Conked out. And coming here, out cold, out fainted, outgoing, out unconscious. After falling from the staircase, he went out cold. So out cold means, the meaning of out cold means, you're getting fainted, you're going unconscious. Out cold. After falling from the staircase, he went out cold. Out cold means you lost your consciousness. So my dear friends, out of sync, out of whack or out of killer means it is not according to order. Out like a light means falling asleep immediately. Out of place means feeling that place doesn't belong to you. Conk out means the life of the engine has gone to an end. And out cold means you're fainted or going unconscious. So my dear friends, once again, let us see that out on a limb means to take risk and save somebody's life. Out on a limb. Out of one's depth means it's beyond the capability of understanding. And out of packet means your own money. And out of turn means having no money. And out of line means it's not a good behavior. And coming here, out of sync, out of whack or out of killer means not according to the functioning. It is functioning incorrectly. And out like a light means falling asleep immediately or going unconscious. And out of place means feeling that the place doesn't belong to you. You feel that the place is a foreign. And conk out means the life of one particular machine or something, it stops completely. It stops functioning completely. Out cold, you're fainted, you're going unconscious. So my dear friends, try to understand all these phrases and use all these phrases in your day-to-day conversation. Now, I request some of my students to come forward, come over here and just form of these phrases. Yes, madam. Out on a limb. My friend went out on a limb and pushed me aside when the vehicle was about to hit me and save me from the accident. Out of line. The student went out of line when he was asked to get out of the class. Out like a light. When I was listening to music in the night time, I just went out like a light. Out of place. When I went to Pune for a tour, I felt that I was out of place. Conk out. The mission, after working for a long period of time, by the end of the day, it conked out. Out cold or fainted or going unconsciousness. He went out cold after he was stung by a snake. My life is walked out after my marriage. He says his life has conked out after the marriage. Mostly conk out. Okay. Okay. Machines they use, but you are using it in your life, isn't it? Okay. Out of sync. My maths exam is out of sync. Well, My maths examination questions are out of sync, isn't it? Okay.
நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 228. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஓ என்ற எழுத்து வார்த்தை அவுட். அவுட் ஆன் ஏ லிம்பு. லிம்பு என்றால் என்ன? இந்த கை கால் இந்த அதனுடைய அடிப்பாகம் மேல் பாகத்தை லிம்ப் என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆன் ஏ லிம்ப் என்றால் ஆபத்தான காரியத்திலே இறங்கி ஒருவரை காப்பாற்றுவது, ஒருவரையோ பலரையோ ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி காப்பாற்றுவதை அவுட் ஆன் ஏ லிம்ப் என்று சொல்கிறோம். இடையிலே ஓம்னி பஸ்ஸிலே ஒரு சிறுவன் 20 பேர்த்தை காப்பாற்றினான் பஸ்ஸிலே என்று சொல்வோம். ஸோ அவுட் ஆன் எ லிம்ப் என்றால் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி மற்றவர்களை காப்பாற்றுவது. ஷி வெயிட் அவுட் ஆன் எ லிம்ப் அண்ட் சேவ்ட் மீ. அவள் ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி என்னை காப்பாற்றினாள். ஸோ அடுத்தது அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன? பியாண்ட் த கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு, ஒன்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாத நிலைப்பாடு, நமக்கு சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட, நம்மனால் இயலாத. ஸோ டு ஒர்க் ஃபார் 15 hours at the age of 50 is out of your depth. ஸோ 50 வயதிலே தினமும் 15 மணி நேரம் கடுமையாக உழைப்பது என்பது அது இயலாத காரியம். முன்னால் இயலாது, முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் யர் டெப்த். அவுட் ஆஃப் யர் பேக்கெட் என்றால் என்ன? என்னுடைய பையிலிருந்து, என்னுடைய பேக்கெட்டிலிருந்து என்று சொல்லும் பொழுது ஸ்பெண்டிங் மணி ஃப்ரம் யூ பர்சனலி. தனிப்பட்ட ரீதியாக உன்னுடைய சொந்த காசை, சொந்த பணத்தை நீ செலவிடுகிறாய். அது அவசியமில்லை செலவிட வேண்டும் என்று, ஆனாலும் நீ உன் கைப்பட செலவு செய்கிற அந்த பணம் உன்னுடைய பணம், அது அவுட் ஆஃப் யுவர் பேக்கெட் என்று சொல்கிறோம். ஐ ஸ்பெண்ட் மணி ஃபார் மை ஜூனியர்ஸ் அவுட் ஆஃப் பேக்கெட். நான் எனக்கு கீழே படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு என் சொந்த பணத்தில் இருந்து செலவழிக்கிறேன். ஈவன் தோ தி ஆஃபீஸ் ஷுட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் தெம். அதற்கு அலுவலர்கள் ஆஃபீஸ் தான் பணம் கொடுக்க வேண்டும், ஆனாலும் என் சொந்த காசை நான் செலவழிக்கிறேன். ஸோ அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன? பணமே கையில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் டர்ன். எவ்ரி மந்த் அண்ட் ஐ எம் அவுட் ஆஃப் டர்ன் டு ஸ்பெண்ட். மாத கடைசி நாட்களிலே என்னிடம் பணமே இருக்காது செலவு செய்ய. ஸோ அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் பணமே இல்லை என்று அர்த்தம். அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல நடத்தை அல்ல. த தீவ் பிஹேவ்ட் அவுட் ஆஃப் லைன். அந்த திருடன் அசிங்கமாக நடந்து கொண்டான், மோசமாக நடந்து கொண்டான், தவறாக நடந்து கொண்டான். when he was caught by the people, அவன் மக்களால் பிடிபட்ட பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆன் எ லிம்ப் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியங்களில் இறங்கி மற்றவர்களை காப்பாற்றுவது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் என்றால் என்ன? சொந்த கையில் இருந்து பணத்தை செலவழித்தல். அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன? பணமே இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன? நல்ல நடத்தை இல்லை. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது அவுட் ஆஃப் சிங்க். அருமையான வார்த்தை. சிங்க் என்றால் என்ன? சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றும் ஒன்றும் ஒத்து போவதை சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். ஒன்றும் ஒன்றும் கலந்து நன்றாக சென்று கொண்டிருப்பதை சிங்க்ரனைசேஷன் என்று சொல்வார்கள். அதை சுருக்கமாக சிங்க் என்று சொல்கிறோம். அவுட் ஆஃப் சிங்க் என்றால் என்ன? அது ஒற்றுப்போவதில்லை, ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, இணையப்படுவதில்லை. அல்லாவிட்டால் அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்று சொல்கிறோம். நாட் டூயிங் ஆர் ஃபங்க்ஷனிங் கரெக்ட்லி. ஒன்று சரியாக இயங்குவதில்லை. த செல்ஃபோன் இஸ் அவுட் ஆஃப் சிங்க் ஆஃப்டர் இட் ஃபெல் டவுன். செல்ஃபோன் ஆனது கீழே விழுந்தவுடன் அது இப்பொழுது பழையபடி இயங்குவதில்லை, ஒழுங்காக இயங்குவதில்லை. ஸோ அவுட் ஆஃப் சிங்க் என்றால் ஒழுங்காக இயங்குவதில்லை. அடுத்ததாக அவுட் லைக் எ லைட். அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் எப்படி விளக்கு ஆஃப் பண்ணவுடனே அணைத்தவுடன் அது மறைந்து விடுகிறதோ, அணைகிறதோ, அதை போன்று ஃபாலிங் அஸ்லீப் இம்மீடியட்லி, உடனடியாக தூங்கி விடுவது, அல்லது இம்மீடியட் அன்கான்ஷியஸ்னஸ், சுயநிலைவுக்கு அப்பால் சென்று விடுதல் உடனடியாக. ஷி வெண்ட் அவுட் லைக் எ லைட் வென் ஷி வெண்ட் டு பெட். அவள் படுக்கைக்கு போய் படுத்த அடுத்த நிமிடமே உறங்கி விடுகிறாள். ஸோ அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் விளக்கை போன்று வேகமாக உறங்கி விடுதல், தூங்கி விடுதல். அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? ஃபீலிங் தட் த பிளேஸ் டசன்ட் பிலாங் டு யூ. அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் ஒரு அந்நிய நாட்டில் இருப்பது போல, ஒரு அந்நிய இடத்தில் இருப்பது போல, அது அந்த இடம் நமக்கு உகந்த மாதிரி இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவுட் ஆஃப் பிளேஸ். ஐ ஃபீல் அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் இன் மை ரிலேட்டிவ்ஸ் ஹவுஸ். நான் எப்பொழுதெல்லாம் என் சொந்தக்காரர்கள் வீட்டுக்கு செல்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் அந்நியர்கள் வீட்டில் இருப்பது போல் உணர்கிறேன், என் சொந்த வீட்டில் இருப்பது போல உணர்வது முடியவில்லை. ஸோ அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் ஒரு அந்நியர் வீட்டில் இருப்பது போன்ற ஒரு உணர்வு. காங்க் அவுட், மிக முக்கியமான வார்த்தை. காங்க் அவுட், டு ஸ்டாப் ஃபங்க்ஷனிங், டு எண்ட். ஒன்று
தன்னுடைய இறுதி முடிவிற்கு வந்துவிட்டது, ஒன்று அதனுடைய வாழ்க்கையின் கடைசி அத்தியாயத்துக்கு வந்துவிட்டது, ஒன்று அதற்கு மேல் அது இயங்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது காங்க் அவுட் என்று சொல்கிறோம். த பைக் என்ஜின் காங்க் அவுட் ஆஃப்டர் ஏ லாங் டிராவல். பைக் நீண்ட பயணத்துக்கு பின்னர் அதனுடைய என்ஜின் செயல்பாடு முற்றிலுமாக நின்று விட்டது என்றால் அதனுடைய என்ஜினுடைய வாழ்க்கை அது முடிந்து விட்டது, என்ஜினை மாற்றியாக வேண்டும். காங்க் அவுட் என்றால் முடிந்து விட்டது. அவுட் கோல்டு, கோல்டு என்றால் என்ன? எந்த விதமான அசைவுகளும் இல்லாமல். கோல்டு என்றால் என்ன? எந்த வித ரொம்ப கெட்டித்தன்மை. அவுட் கோல்டு என்றால் ஃபெயிண்டட், மயக்கம் அடைதல். கோயிங் அன்கான்ஷியஸ், சுயநினைவு விட்டு போகுதல். ஸோ சுயநினைவு ஆகுதல். ஆஃப்டர் ஃபாலிங் ஃப்ரம் த ஸ்டேர்கேஸ், அவன் படிக்கற்களிலிருந்து விழுந்து ஹீ வெண்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் அவன் சுயநினைவு இழந்து விட்டான். சுயநினைவு அதை இழந்து விட்டான். ஸோ அவுட் கோல்ட் என்றால் ஃபெயிண்டட், மயக்கமுடைவது. கோயிங் அன்கான்ஷியஸ், சுயநினைவை இழத்தல். ஸோ நண்பர்களே, அவுட் ஆஃப் சிங்க், அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்றால் என்ன? ஒன்றும் ஒன்றும் இணைந்து போவதில்லை. அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் என்ன? வெளிச்சத்தை போன்று, விளக்கை போன்று உறங்கி விடுதல். அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? அந்நிய இடத்தில் இருப்பது போன்று உணர்தல். காங்க் அவுட், ஒன்றினுடைய வாழ்க்கை அதனுடைய இயக்கத்தன்மை முற்றிலுமாக நின்றுவிட்டது. அவுட் கோல்டு என்றால் என்ன? மயக்கம் அடைதல் அல்லது சுயநிலைவை மறந்து விடுதல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் லாஸ்ட்டாக பாருங்கள். அவுட்டான லிம்ப் என்றால் என்ன? ஆபத்தான காரியத்தில் இறங்கி ஒருவரை காப்பாற்றுவது. அவுட் ஆஃப் ஒன்ஸ் டெப்த் என்றால் என்ன? ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் பாக்கெட் என்றால் என்ன? சொந்த கையில் இருந்து பணத்தை செலவழித்தல். அவுட் ஆஃப் டர்ன் என்றால் என்ன? கையிலே பணம் இல்லாத ஒரு நிலைப்பாடு. அவுட் ஆஃப் லைன் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல நடத்தை இல்லை. அவுட் ஆஃப் சிங்க், அவுட் ஆஃப் வேக், அவுட் ஆஃப் கில்லர் என்றால் என்ன? ஒன்றும் ஒற்று போவதில்லை. அவுட் லைக் எ லைட் என்றால் என்ன? உடனடியாக உறங்கி விடுதல். அவுட் ஆஃப் பிளேஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வெளிநாட்டில் இருப்பது போல அந்நிய உணர்வு பெறுதல், அது உனக்கு பிடிக்காத ஒரு உணர்வு. காங்க் அவுட், ஒன்றினுடைய வாழ்க்கை அதனுடைய இயக்கம் நின்று விடுதல் முழுமையாக. அவுட் கோல், மயக்கமடைதல், சுயநினைவை மறந்து விடுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை அன்றாடம் உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக, நல்ல எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்.